Look at this amazing tandoori masala chicken. Absolutely stunning. Hi, welcome to Muson Foods. நாங்க இன்றைக்கு தந்தூரி மசாலா சிக்கன் செய்வோம். Hey everyone, we're making tandoori masala chicken today. Absolutely phenomenal. Tastes amazing. This is what I always have when I will come over. So we want to share the same recipe with you guys. I hope you like it. Let's get started with the ingredients then. இதில் நான் 8 கோழிக்கால் எடுத்திருக்கிறேன். எங்களை விட்டு சில பேருக்கு தோலோட விருப்பம், சில பேருக்கு தோல் இல்லாமல் விருப்பம். நான் ரெண்டு மாதிரி செய்து காட்ட போகிறேன். So we have 8 chicken legs here, half with skin and half skinless. Some of you would like with skin and some of you don't. So we're showing both styles. I hope you like this. If you like skins only, then just do the whole recipe with the skin. If you don't, then take all the skins off. But we'll show you both styles. So let's get started. 4 மேசக்கரண்டி எண்ணெய் எடுத்துக்கிறேன். 4 tablespoons of oil. 250 கிராம் வீட்டில் செஞ்ச soft cheese. So 250 grams of homemade soft cheese. 4 மேசக்கரண்டி தந்தூரி மசாலா பவுடர். 4 tablespoons of tandoori masala powder. 2 டேபிள்ஸ்பூன் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர். 2 tablespoons of Kashmiri chili powder. 2 மேசக்கரண்டி இஞ்சி பூண்டு விழுது. 2 tablespoons of ginger garlic paste. 1 மேசக்கரண்டி கரம் மசாலா பவுடர். 1 tablespoon of garam masala powder. உப்பு தேவையான அளவு. Salt to taste. 2 மேசக்கரண்டி பட்டர் எடுத்து வச்சிக்கிறேன். அரைவாசி சமைச்சதுக்கு பிறகு இது மேலால் போடுறதுக்கு. So 2 tablespoons of butter. Once the chicken is halfway cooked in the oven, we're going to put this on top. இப்போ நாங்கள் இதுக்கு இருக்கிற இன்க்ரீடியன்ஸை எல்லாத்தையும் நாங்கள் மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். இப்போ நாங்கள் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். இப்போ இதுக்கு நான் இன்னொரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் போட்டு கிரைண்டரில் போட்டு ஒரு காலிக்கு எடுக்க போகிறேன். So we have mixed it up. Now what we're going to do is you're going to put this into a grinder, put extra 2 tablespoons of oil, and we're going to grind it up. இப்போ இதுக்கு நாங்கள் 2 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் போட்டு அப்படியே நாங்கள் இதை அரைச்சி எடுக்க போகிறோம். இதை அரைச்சாச்சு. இது கொஞ்சம் திக்காக இருந்தது. அதுக்காக வேண்டி 1 மேசக்கரண்டி தண்ணி கலந்து அரைச்சேன். Once we grinded it, it was a bit too thick, so we added a tablespoon of water into it as well. Okay, so we're going to be marinating the chickens now. Make sure the marinade goes into every part that you cut through to the bone. Try to put it through and marinate it properly. Alright, so the marination is done. We're going to be leaving this out for about an hour. You could leave it overnight. It's even better if you do. But in our case, we're going to leave it for an hour and then we'll get back to you guys. இப்போ நாங்கள் மேரினேட் பண்ணியாச்சு. ஒரு 1 ஹவருக்கு நாங்கள் இப்படியே மூடி வச்சு போட்டு திருப்பி நாங்கள் அவனில் போடுவோம். Alright, so it's been an hour and we have now put it in an oven tray. So we're going to be putting this in the oven for about half an hour on gas mark 5. And then we're going to be taking it out to put some butter on top. When we put the butter, we'll come back to you guys. So see you guys in a minute. இப்போ நாங்கள் இதை அவனில் வைக்க போகிறோம். அவனில் வச்சுட்டு நாங்கள் அரை மணி நேரத்தில் நாங்கள் திருப்பி பார்ப்போம். இப்போ அரை மணி நேரம் ஆகிட்டு இப்போ நாங்கள் மேலால் கொஞ்சம் பட்டரை போட்டுட்டு திருப்பி இன்னொருக்க கொஞ்சம் நேரம் அவனில் வைக்க போகிறோம். So it's been half an hour. We're putting butter on top. And then we're going to leave it for another half an hour in the oven. So we have now distributed the butter around. Now we're going to be putting in the oven for another half an hour. Alright guys, so this is the finished tandoori masala chicken. Absolutely stunning, bright and red. It smells delicious and I can't wait to dig in. It looks absolutely amazing. So yeah, let's not wait any longer. Let's try it out. And this just looks absolutely amazing. Soft, just amazing, tender. So yeah, so I'm gonna grab a piece and I'm gonna just try this out right now. All right guys, let's try this out. Wow, phenomenal, absolutely amazing. There's an explosion in the mouth with all the flavors, all the spices. It is amazing. Honestly, it's to die for. It's mouth watering.
It's just so good. So I would highly recommend you try this out. This is just phenomenal. That's how you make a tandoori masala chicken. So this is the recipe for tandoori chicken. So if you want to make something like this, follow this recipe, comment below. I want to know how you make it and if you try this recipe out. Alright guys, so that's pretty much it for today. Absolutely an amazing recipe. The only thing I would say is we made our own homemade soft cheese for this. If you want to see that, comment below, like the video, and if you get enough likes and comments on that, we'll show you that video. Alright, so that's it for today. I hope you liked it. If you did, hit the like button, subscribe to the channel, and then yeah, that's all for now. See you next time. Bye. Bye.